So in the last class we've seen about the update modes. So now you pretty much know how does data work with direct delta, queued delta, and unserialized V3 update. Yeah. But now let's get into the history, why we are using these update modes, when to use this update mode. This is very, very important. Steps is okay, we all can do, but concept is important here. Look at this. When R3 version was really old, when it was 4.7, we used to perform LIS extraction to extract logistics, not even LOs. LO lekun mundu we had something called LIS extraction, okay? And I had chance of working on both because I was working with a client called Genpact, Athena project, where they had two EC systems. One was ECC 6.0, one is R3 4.7. So we were supposed to extract sales data from both. From 4.7 I had used LIS extraction. From E6.0 I used LO extraction. So I used both, okay. So now look at this. So initially what SAP has done is to extract logistics from SAP R3 to BW, they have come out with something called LIS extraction, logistics information structures, okay. And that had some limitations, boss. Okay. Actually, there was a concept called information structures and only the concept. There are some numbers like S260, 260, give me 4 characters, don't worry, it's like a table. Information structure is like just like a table, okay. So what we used to do is in LIS, it was pretty much same kind of work, but ilage undi. Okay, serve tables idi. ఇలా ఉన్నది ఈ LISలో it was something like this. We had serif tables, okay. But in LIS serif table was like normal transparent table. Ante in the backend database it's like single table, even in the application layer it is viewed as single table, okay. That is one point change. And then when end user does the posting, it was still creating LUWs, and LUWs was getting update to the serif table and to a delta ki 2 tables were, these are also get 2 normal tables, okay, and 2 tables were there, and it was using interchangeably. So now I am doing postings, it is collecting into table 1, and when I do delta load in BW, table 1 will start giving to BW and table 2 will start collecting. Getting what I am saying? All the delta postings was going into serif table also, which is like normal date transparent table, and then it was updating to delta table whichever is active edante it will be moving into 1 to 2 rendu untayi annattu. When you do delta loading BW, 1 starts giving and 2 starts collecting, and again when you do next delta, 2 starts giving, 1 starts collecting, atla play avutandi annattu. Okay boss. Ala undam valla I had first issue was this. Huge input output volume. There was huge data coming in from ECC to BW when I used LIS extraction. What is the concept? I had one data source which extracts all the level of data. I had only one data source for sales order, one data source for delivery, one data source for billing. So when, like say, when I use this 2LIS_01S260 it extracts all the data of sales order, header, item and schedule anni kalisi vachedi annattu. But if I actually wanted only header, I may not unnecessarily bringing item and schedule line also, boss. That is what the problem I had, saying huge output volume of data, boss. Clear on this? Okay. And next,
అంటే అప్పుడు అందుకు ఎల్ఓలో ఎట్లుంది నీకు ఒక్కొక్క లెవెల్కి సపరేట్ డేటా, హెడర్కి సపరేట్ డేటా సోర్స్, ఐటమ్ సపరేట్ డేటా సోర్స్, స్కిడ్ లైన్ సపరేట్ డేటా సోర్స్, అవునా బస్. నెక్స్ట్, degrades database performance. I also had a problem where I was wasting a lot of database space. ఎక్కడ అంటే ఎల్ఓలో ఏమవుతుంది, యూ విల్ ఫిల్ సెరప్ టేబుల్స్ ఓన్లీ విత్ హిస్టారికల్ డేటా అండ్ దెన్ యూ డూ ఇన్ ఇట్. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఇన్ ఇట్, డూ ఐ నీడ్ దిస్ డేటా ఎనీమోర్, కెన్ ఐ క్లీన్ దట్ అవుట్, చేసేయచ్చు, డిలీట్ చేసేయచ్చు బస్. బట్ దట్ వాజ్ నాట్ ది issue in case of LIS. I was filling historical data into the setup tables and even delta postings were getting updated to the setup tables. So this setup table size was almost equal to the size of the queue, which is of no use there. Okay? కానీ డెల్టా రికార్డ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఈ నుంచి వస్తున్నాయి, కానీ ఇక్కడికి కూడా అప్డేట్ అయ్యేది అన్నమాట. అది పాయింట్. దట్ ఈస్ వన్. ఓకే. And one more thing is, what is this here? It is also affecting OLTP system performance. When the end user does a posting to update your setup tables as well as delta tables, it was taking a lot of time and the cursor was kept waiting for longer time. So the time taken to process my transactions was really slow. So it was also affecting the performance of OLTP system performance also. These three limitations we had with LIS. Okay, అంటే హ్యూజ్ డేటా వచ్చేది, సెరప్ టేబుల్ డేటా ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది, ప్లస్ ట్రాన్సాక్షన్ పోస్టింగ్ టైం ఎక్కువ పట్టేది అన్నట్టు. ఇవి నేను పోస్ట్ చేసేసి సేవ్ కొడతాను, నాకు డాక్యుమెంట్ వాజ్ సేవ్డ్ అని వచ్చేయడానికి టైం ఎక్కువ పట్టేది అన్నట్టు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ద స్పీడ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ స్లో డౌన్ అండ్ దట్ విల్ ఎఫెక్ట్స్ మై బిజినెస్. సో ఐ హ్యాడ్ దీస్ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ LIS యాక్చువల్లీ. అండ్ నౌ no one is using LIS now because every client almost has got system with ECC R3 ఉండలేదు, more in higher level version, so you don't have to worry about LIS now. Okay. So to overcome with all these problems, SAP came out with LO extractions. Then SAP came with saying, okay, let's not go with LIS, let us start with a new extraction called LO. And then they came out LO with one update mode as serialized V3 update. ఒకటే update mode. We never had delta, direct delta, queue delta, unserialized లేకుండా. They only came up with LO extraction with only one update mode as serialized V3 update. And that had some limitations. Then to overcome with this, they came out with this three. Then they told you, then they're saying, use anything you want depending on your requirement. That's the problem. Okay. Now let's try to understand what are the limitations. Serialized V3 update అంటే ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు మనకు లేటెస్ట్ అసలు ఆ రేడియో బటన్ లేదు చూడు, అవునా? Did you see this? In LBWE, when you're setting up update mode, you only see three: direct, queued and unserialized. Did you see serialized? అది ఓల్డ్ వెళ్ళిపోయింది, ఇప్పుడు లేదు అది. సీరియలైజ్డ్ అంటే ఎలా వర్క్ అయ్యేదంటే చూడు, ఇంకా నీకు డేటా ఫ్లో నీ అన్సీరియలైజ్డ్కి సీరియలైజ్డ్కి ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఏముంది, అప్డేట్కి ఉంది SM13, సేమ్, డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. కానీ ఏమరా డిఫరెన్స్ అంటే, you'll have difference in the functionality of your V3 job. Actually V3 job run చేసి ఏమైందంటే, serialized V3 update లో when you schedule the V3 job, it has to move the LUWs from update queue to what? Delta queue. In case of serialized V3 update, when you schedule the V3 job, it does do the sorting of those LUWs based on date and time of creation, then puts that into delta queue. అర్థమైందన్న? V3 జాబ్ రన్ చేసాడు ఏం చేస్తుందంటే, ఈ అప్డేట్ క్యూలో ఉన్న ఎలిటబుల్స్ అన్నింటినీ సార్టింగ్ చేస్తుంది. ఏది ఫస్ట్ క్రియేట్ అయిందో అదే ఫస్ట్ పోయేటట్టుగా సార్టింగ్ చేసి ఎత్తుకుంటుంది. దానివల్ల అన్ని నాకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నట్టు. ఓకేనా బాస్? నా లుక్ దిస్, వాట్ ఈస్ మై, అర్థమైంది? అంత అన్సీరియస్లో ఏం చేస్తుంది, సార్టింగ్ పట్టించుకోదు, ఏముంటే అది ఎత్తుపోతూ ఉంటుంది. ఇదేం చేస్తుంది, సార్టింగ్ చేస్తుంది. దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా బాస్? బై సీరియల్ ఏమవుతుంది, బై యూజింగ్ V to update, my application was updating to what? Update queue. Then V3 job will run and then it takes LUWs from update queue to what? Delta queue. But the performance of the V3, what does V3 job do? It does do the sorting of the LUWs based on the time of date and time of creation, then puts them into delta queue in same sequence లో పెడుతుంది. ఓకే. సో దానివల్ల నా ప్రాబ్లమ్స్ చూడు. ఒకటి, ఫస్ట్ degraded performance of V3 job compared to V3 job of my unserialized. The V3 job of serialized was really slow. Why? Because of sorting. Extra operation of sorting is required there. Okay, good. Next,
multi-language, multi-segment. You know what is segment? I had 6 records, 4 LWs, but when I see delta Q, I was seeing one. One was what? One segment. Atla. Since in case of serialized V3 update, it was forming multiple segments when I have multiple languages. Look at this. Let's say I have 7 LWs. LW 1, 2, 3, 4, 5. I understand the same sequence I've done the posting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. And they are posted different languages. Users are logging into different languages and they're posting the transactions. Okay. LW 1, 2 are in English and 3, 4 in German and 5 and 6 are in English and 7 is in again German. Okay, point. Sorting will have to maintain a sequence. Okay, that is first point. Next, it cannot take LWs of multiple language into same segment. Appudu any segments form aitundi. Sequence maintain cheyalla ade time lo వేరే లాంగ్వేజ్ అన్నీ ఒకే సెగ్మెంట్ రాకూడదు. అప్పుడు ఎన్ని సెగ్మెంట్లు ఫామ్ అవుతాయి? 4. అదే నేను స్టార్టింగ్ పట్టించుకోద్దురా అంటే అప్పుడు ఎన్ని సెగ్మెంట్? 2. ఇంగ్లీష్ అన్న ఒక సెగ్మెంట్, జర్మన్ వెళ్ళిపోవచ్చు. సో నా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సార్టింగ్ ఈజ్ ఇట్ ఫార్మింగ్ మల్టిపుల్ సెగ్మెంట్స్. సో టేక్ సెగ్మెంట్ 1, బండల్ ఇట్, పుష్ ఇట్. టేక్ సెగ్మెంట్ 2, బండల్ ఇట్, పుష్ ఇట్. డస్ ఇట్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం? అంటే నువ్వు బిడబ్లో కూడా ఇఫ్ యూ రెడ్యూస్ ద ప్యాకెట్ సైజ్ విల్ ఇట్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు లోడ్. There are some specific steps which needs to be carried out for every package, every data packet. అన్నెసరీ కదా, అన్ని రికార్డ్స్ ఒకటే ప్యాకెట్లోకి వేస్తే నాకు ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోద్ది కదండి. ఇంకా అంటే ఒక్కోసారి ఎక్కువ పెంచిన తప్పే, తక్కువ చేసిన తప్పే, మీడియంగా వెళ్ళిపోవాలి. వాట్ 50,000 ఈజ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ SAP ఫర్ ఈచ్ ప్యాకెట్ సైజ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు ఒక్కొక్క రికార్డ్ ఒక సెగ్మెంట్లోకి వెళ్తే ఎంత టైం పట్టాలన్నా. సో ఈవెన్ because of multiple languages, it is formulating multiple segments, again affecting my performance of V3 job again. That's again another problem for me. Next, this point endrante, for example, say let's say there is an end user who is posting a transaction at 9 o'clock. He went into VS02 at 9 o'clock, but he's not yet saved it. There's one more end user who started another posting at 9:05. This person who started at 9:05 saved it by 9:10. The person who started at 9 o'clock has saved it at, let's say, 9:15. Right? So, this your update queue will have the timing of the time when you saved it. So, what will happen? You will have one as with 9:15, one as with what? 9:10. Can you actually first changes jarigindi? As per business logic, what is sequencing? First 9 over start చేసినాడు కదా, కానీ అది వెళ్ళడం లే మన బస్. అంటే అప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం, ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు గ్యారంటీ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పోస్టింగ్, ఎవ్రీ ఎండ్ యూజర్ షుడ్ టేక్ సేమ్ టైమ్ టు డూ పోస్టింగ్. కెన్ దట్ బి గ్యారంటీడ్ బస్? కెన్ దట్ నెవర్ బి గ్యారంటీడ్ బస్. కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ తీసుకెళ్ళరా అంటే నేను ప్రతి ఒక్కడు సేమ్ టైమింగ్ ఫాలో అవ్వాలి. ప్రతి ఒక్కడు 5 minutesలో పోస్టింగ్ చేస్తూ ఉండాలి. డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్? నో. సో in order to maintain the correct sequence of the posting, I'm going to miss the sort sequence, okay, if they don't maintain the same timing for every posting. So in order to maintain the exact sequence of posting, the end users have to maintain same time for every instance of posting, which cannot be guaranteed. That's a problem. Next, we also had another problem of error handling bus. Let's say I'll have 7 LUWs bus, but the posting of LUW5 has failed bus. And you run V3 job now. LW1 goes, 2 goes, 3 goes, 4 goes, 5 cannot go. If 5 cannot go, 6 and 7 also cannot go. Why? Because sorting sequence. 5 both and 6, 7 both on it. Apparently it was loading 1, 2, 3 and 4 and V3 job was getting failed. And I used to manually go and see the LUW5 and understand which sales order it is and delete that LUW5 and then run the V3 job so that the 5, 6 and 7 comes into what? Delta Q. And since I've deleted the LUW5, the document of, let's say that is relevant to document 7726, will it be mismatched? Because I've deleted LUW of 7726, the value doesn't match with BW and ECC. I used to manually correct it. So go to delete the select tables, run the static only for 7726, do a full load, refill that into my cube. At a manual correct this sentence. Okay? Next, okay, fine. Don't worry about it. Did you understand this? These are the limitations what I had with serialized V3. అంటే సీక్వెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంటే దెబ్బ వస్తుంది. సీక్వెన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోతే ఏమైంది, నాకు ఎత్తిపోతుంది డేటా. మెయిన్ వాడు ఉద్దేశం ఏమంటే పోస్టింగ్ ఏ సీక్వెన్స్లో ఉందో అదే సీక్వెన్స్ ఇచ్చినట్టుగా పెట్టినాడు.
ఆ పెట్టడం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. సీక్వెన్స్ లేకపోతే నాకు దెబ్బ కదా. సీక్వెన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. నాకు 1000 రూపాయలు ఉంది, 2000 అయింది, 3000 అయింది. అదే సీక్వెన్స్ ఈక్వల్ నేను వేరే సీక్వెన్స్ ఇచ్చినా అనుకో, నీకు ఓడేసి లోడ్ చేసి ఏమవుతుంది, ఎత్తిపో. సో అందుకు నువ్వు వాడు సీక్వెన్స్ ఇవ్వాల్సిందే. బట్ సీక్వెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఏం లాజిక్ వాడుకున్నాడు, ఈజ్ పుట్ ది సార్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇన్ V3 జాబ్, సో దట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు పుట్ గివ్ యూ ది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పోస్టింగ్. దానివల్ల నాకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, రైట్. సో వెన్ దిస్ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ లిమిటేషన్స్, దెన్ వాట్ హ్యాపన్స్, SAP came out with other 3 update modes, direct delta, queued, serialized ఇచ్చి నీకు ఏది కొంటే అది వాడుకో అన్నట్టు. వాడి ఉద్దేశం ఏంటంటే కొన్ని అప్లికేషన్స్లో సీక్వెన్స్ కావాలి, కొన్ని దాంట్లో అవసరం లేదు. సో ఈ కెనాట్ గివ్ యూ వన్ సొల్యూషన్, సో లెట్స్ గో విత్ 3 update modes, డిపెండింగ్ ఆన్ ద సినారియో యూ యూజ్ ఇట్ అని ఇచ్చేసాం. సీక్వెన్స్ వద్దనుకుంటే ఇది వాడుకో, సీక్వెన్స్ కూడా ఇది వాడుకో, అసలు V3 జాబ్ వద్దనుకుంటే ఇది వాడుకో అన్నట్టు 3 ఇచ్చేసాం. అండ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ వీ హ్యాడ్ ఆల్ ద 4. And then now in the latest plugin from 12,001.1, we only have 3 update modes: direct delta, queued, unserialized. Serialized అనేది లేదు ఇంకా కాన్సెప్ట్. ఓకే బాస్, ఫైన్. వాడు అడుగుతాడు క్వశ్చన్, టెల్ మీ అప్డేట్ మోడ్స్ అంటే అసలు సీరియలైజ్ అనేది మెన్షనే చేయకూడదు. అప్పుడు నువ్వు సీరియలైజ్ మెన్షన్ చేసే అర్థం మీద నువ్వు ఇంకా ఓల్డ్లోనూ లేటెస్ట్ చూడలేదని అనుకుంటాడు. సో ఇట్ షుడ్ ఓన్లీ స్పెసిఫై డైరెక్ట్ క్యూడ్ అన్సీరియలైజ్ అంటుండాలి. వాడు అడిగితే అప్పుడు సీరియలైజ్ ముందు ఉన్నది కానీ బట్ లేటెస్ట్ ప్లగ్ఇన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ అని నువ్వు చెప్పాలి. ఓకే బస్, ఫైన్. సో టు ఓవర్కమ్ ఆల్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ వాట్ ఏం చేసాడు, డైరెక్ట్ డెల్టా ఒకటి, దెన్ వాట్ క్యూడ్ డెల్టా, నెక్స్ట్ వాట్ మధ్యలో మిస్ అయింది, అండ్ ఈ 3 ఇచ్చాడు. నా ఇన్ ద లేటెస్ట్ ప్లగ్ఇన్ యూ ఓన్లీ హ్యావ్ దీస్ 3 అలో. కొన్ని రోజులు ఏం చేశాడంటే అది ఇచ్చి ఈ 3 ఇచ్చాడు, తర్వాత ఇప్పుడు అది ఎత్తేసాడు. ఇప్పుడు ఓన్లీ లేటెస్ట్ 3 అన్నట్టు. నా వాట్ ఈస్ దిస్ నౌ, ఈ మూడు మంచిదే, నీ అవసరాన్ని బట్టి వాడుకోవాలి, అది కాన్సెప్ట్. ఓకే బస్. సో వెన్ డూ ఐ యూజ్ డైరెక్ట్ డెల్టా అంటే వెన్ ద నంబర్ ఆఫ్ LUWs ఆర్ లెస్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ డైరెక్ట్ డెల్టా, ఇట్ డస్ యూజ్ V2 అప్డేట్. V2 అప్డేట్ అంటే ఏమవుతుంది, వాడు సేవ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆటోమేటిక్గా మెయిన్ టేబుల్స్ అప్డేట్ అయిపోతాయి V1తో. నెక్స్ట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్డేట్ రన్స్ ఇన్ టు అప్డేట్ డెల్టా. అందుకే నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసిన లేదు తెలియదు, కానీ నువ్వు పోస్టింగ్ చేసిన కొద్దిగా సేపు తర్వాత వస్తుంది. యూ సీ సమ్ టైమ్ ల్యాబ్ వెన్ ఇట్ గెట్స్ అప్డేటెడ్. నేను చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేసిన, నేను పోస్టింగ్ చేసి వెళ్తే ఇమ్మీడియట్గా రాదు, నువ్వు ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతే రాదు, కొద్ది తర్వాత పడుతుంది ఎంట్రీని. అంటే డాక్యుమెంట్ ఈస్ సేవ్డ్ అని నీకు మెసేజ్ వస్తుంది, తర్వాత దెర్ ఇస్ సమ్ ప్రోగ్రామ్ రన్నింగ్ ఇన్ యాజ్ V2 అప్డేటింగ్ అండ్ అప్డేట్స్ ఇన్ టు యువర్ డెల్టా క్యూ. So am I affecting my performance of my OLTP system? OLTP system performance ని దెబ్బతీస్తున్నాను లేదు కదండి, ఎందుకంటే V1 అప్డేట్స్ మాత్రం రన్ చేసేసి డాక్యుమెంట్ ఇస్ సేవ్డ్ అని ఇస్తున్నా, సో దట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ప్రాసెసింగ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఐఎమ్ నాట్ మేకింగ్ హిమ్ టు వెయిట్ అంటిల్ ఐ పుట్ దట్ ఇన్ టు డెల్టా క్యూబస్ కదన్నా. సో you can go about processing as soon as it does save, it does do all the updates of V1, which is nothing but time critical updates to all my relevant database tables, and gives him as document is saved. You can go to VH02 and start processing next order. వాడు కనపడకుండా లోపల నాన్ టైమ్ క్రిటికల్ అప్డేట్ V2 రన్ అయిపోయి ఇట్ అప్డేట్స్ ఇంటూ వాట్ డెల్టా క్యూ, రైట్. సో ఐఎమ్ ఎఫెక్టింగ్ మై పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్? నో, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ V3 జాబ్. I don't have any dependencies. Straight away documents come into what డెల్టా క్యూ, ఫ్రమ్ దేర్ I take into BW. అసలు V3 జాబ్ పంచాయితే లేదు. ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్ ఎక్స్ట్రా ప్రాసెస్, రైట్, కంప్లీట్లీ. But only thing is this can be used only when the number of LUWs are really less. Why ante I know the updating of delta Q is taken care by V2, and V2 is running in the foreground or background. Foreground. Only V3 is running in the background. V2 కూడా foreground అంటే ముందు foreground అంటే ఒక జాబ్ లాగా రన్ కావడం లేదన్న. when you run trigger as job, then it is a background. నా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుందంటే ఇట్స్ ఫోర్గ్రౌండే. ఓకే, అప్పుడు అయినప్పుడు ఏంటంటే ఆ LUWs ఎంట్రీస్ పోయి డెల్టా క్యూలో పడాలి కదా, పడేంత వరకు ఆ V2 అప్డేట్ రన్ అవుతున్నట్టే. ఇప్పుడు నేను 5 పోస్టింగ్స్ చేసి 5 times V2 జాబ్ రన్ కావాలి కదన్నా. ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే, లెట్స్ ఐ హ్యావ్ రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ ఆఫ్ LO with 5 fields. నేనేం చేసినట్టు ఐ రిటర్న్ మై డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోడ్. Let's say I wanted extra 10 more fields which is not there in the communication structure. I have done data source enhancement. అప్పుడు ఏమవుతుంది,
ఏవైతే 10 ఫీల్డ్స్ నువ్వు యాడ్ చేసినావు నువ్వు కోడ్ ఓన్గా కోడ్ రాసి ఉంటావు. ఈ 2 రికార్డ్స్ డెల్టా క్యూలోకి ఎల్యూడబ్ల్యూ డెల్టా క్యూలోకి అప్డేట్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోడ్ అండ్ అప్డేట్ ఇట్. అంటే V2 అప్డేట్ డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోడ్ రన్ అయ్యే వరకు అది వెయిట్ చేస్తుంది. V2 అప్డేట్ టైం పడుతుందా? అంతే కదన్నా. ఈ V2 అప్డేట్ అయ్యే వరకు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకో V2 అప్డేట్ రన్ కావాలి కదా. అంటే ఫాస్ట్ జరగాలి. ఇట్ హెస్ టు గో ఆన్ విత్ మల్టిపుల్ V2 అప్డేట్స్. V1 అప్డేట్ కావచ్చు, V2 అప్డేట్ కావచ్చు, అంతా ఒకే ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా. ఓకే, ఏమంటే టైమింగ్ డిఫరెన్స్ అంతే. అది ఫస్ట్ జరిగిపోతే సెకండ్ జరుగుతుంది అంతే. సెకండ్ డెల్టా క్యూ అప్డేట్ చేసేటప్పుడు ఆ డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోడ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కాబట్టి కొద్దిగా టైం పడుతుంది. అంటే మనం ఎన్హాన్స్మెంట్ రాయలే లేదా టైం పడుతుంటుంది. టేక్ సమ్ టైమ్ టు అప్డేట్ ద టు V2 బస్. కాబట్టి ఏమంటాడంటే వెన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ లెస్ అండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ లెస్ దెన్ యూ కెన్ యూజ్ వాట్ డైరెక్ట్ డెల్టా. అంటే 9 గంటలకు ఒకటి పోస్ట్ చేసినా మళ్ళీ 9:20కి ఎప్పుడో ఇంకోటి పోస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకో ఇబ్బంది లేదు. వరుసగా పోస్ట్ చేస్తున్నాం, ఫాస్ట్గా జరుగుతున్నాను ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్. అప్పుడేంది ప్రతిదానికి పోయిన డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోడ్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఐ కాంట్ ప్రాసెస్ సో మెనీ జాబ్స్. అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తా అంటే అప్పుడు నెక్స్ట్ మెథడ్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర క్యూలో కలెక్ట్ చేసేసుకో. దెన్ యూ రన్ V3 జాబ్. అప్పుడు V3 జాబ్ రన్ చేసినప్పుడు డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోడ్ రన్ అవుతుంది. అప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది అప్డేటింగ్ ఆఫ్ నాన్ టైమ్ క్రిటికల్ అప్డేట్స్ అంటారు. Now look at this point. So when the frequency is less and number of LUWs are less, we use what? Direct delta, where my V2 update will update my LUWs directly to what? Delta key. Okay, good. It should know. Unserialized. Same, unserialized opposite. When you run the V3 job, there is no sorting done at all. Okay, now look at this. Choda. You will have what? Update queue and what you will have what? Delta queue. And when you do the posting, V3 model call and collective run under it's like a program. Don't take it anything. It's just like a program which updates to what? Update queue. And when you run the V3 job, it does not do any sorting. No sorting. It just takes LWs, puts them in delta queue. No sorting. Sorting like what if I got postings in 2 languages, how many segments will it form? 2 segments. All English into 1 segment, all German into 1 segment. Ante. And does it is my performance of the V3 job is better? Just imagine a job with sorting, job without sorting. Obviously, you would see a difference in the performance of it. Yeah. కానీ పాయింట్ ఏమంటే ఈ అప్డేట్ వాడితే ఏమైందంటే ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ది డేటా ఇన్ టు బిడబ్ల్యూ ఇన్ ద సేమ్ సీక్వెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ బిన్ పోస్టెడ్. పోస్టింగ్ ఏ సీక్వెన్స్ జరిగిందో ఆ పోస్టింగ్ ఆ సీక్వెన్స్లో నాకు రావడం లే ఇక్కడికి బిడబ్ల్యూకి. అర్థమైందన్న? అట్లా అవసరం లేని సినారీలోనే ఇది వాడాలి, అది కాన్సెప్ట్. సో వెన్ ఐ యూస్ అన్సీరియలైజ్డ్ V3 update, I know I'm able to use V3 job, handle the performance of my V2 updating, everything is handled okay. అప్పుడేమైంది ఇక్కడ ప్రతిసారి V2తో డెల్టా క్యూకి అప్డేట్ చేయకుండా మొత్తం అన్నీ ఇక్కడికి వచ్చి పడతాయి. ఫస్ట్ ఎల్యూడబ్ల్యూ డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఏం రన్ కాదు, జస్ట్ ఓన్లీ ఆ రెడీమేడ్ ఫీల్డ్స్ మాత్రం ఫిల్ అయి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నువ్వు V3 జాబ్ రన్ చేస్తావో ఇక్కడ నుంచి ఎల్యూడబ్ల్యూస్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్స్ అన్నిటికీ కోడ్ రన్ అవుతుంది అన్నట్టు, ఎన్హాన్స్మెంట్ కోడ్. అప్పుడు ఆ కోడ్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ నో వే రిలివెంట్ టు ద అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్. వాడు పోస్ట్ చేస్తాడు, వాడు కలెక్ట్ చేసుకుంటా ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటాను క్యూలో. తర్వాత ఎప్పుడైతే V3 జాబ్ రన్ చేస్తున్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ నా టైం ఉన్నప్పుడు వాడు ఆఫీస్ వాళ్ళు అందరూ పనుకున్నప్పుడు కానీ రన్ చేసుకుంటా, అప్పుడు నా డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ లాజిక్ రన్ అయినప్పుడు ఐఎమ్ డిస్టర్బింగ్ మై పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వైల్డ్ లిప్ సిస్టమ్. V2 అప్డేట్ కూడా ప్రోగ్రామ్కి లింక్ అయింది, కానీ దాంతో అప్డేట్ చేయడం నా డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్. V3 జాబ్ ఏదైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్ రన్ అవుతుందో దట్ ఈస్ గోన్ ట్రిగ్గర్ మై ఎన్హాన్స్మెంట్ కోడ్. అర్థమైందండి? యాక్చువల్లీ డెల్టా క్యూలోకి రికార్డ్స్ అప్డేట్ అయ్యేటప్పుడు నీకు ఎన్హాన్స్మెంట్ కోడ్ వర్క్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఎన్హాన్స్మెంట్ కోడ్ ఏదంతా ట్రిగ్గర్ అవుతుంది? V3 జాబ్తో ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, అది కాన్సెప్ట్. ఓకే, చూడు బస్. సో దిస్ సినారియో క్యాన్ బి యూస్డ్ వెన్ ద సీక్వెన్స్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అంటే బేసిక్లీ వెన్ యూ సీక్వెన్స్ పోస్టింగ్ నాకు అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్. So when you have an extractor which does not maintain any sequence with unserialized with update, you have to load it to cube directly. You should not load it to ODS. ఎందుకంటే ODS ఏం చేస్తుంది? ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది. జనరల్గా నీకు సీక్వెన్స్ మెయింటైన్ చేయనప్పుడు నీకు అడిషన్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ కావాలి కాబట్టి అప్పుడు వాట్ యుల్ డూ వాట్ క్యూబ్. అందుకే ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్కి ఎప్పుడు వెన్ యూ వర్క్ విత్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అన్సీరియలైజ్డ్ విత్ అప్డేట్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ క్యూబ్ లోడింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యూడ్. సో బై యూజింగ్ క్యూడ్ డెల్టా ఏం చేస్తామంటే ఇట్ డస్ మెయింటైన్ సీరియలైజేషన్ బట్ నాట్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ V3 జాబ్.
ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఇక్కడ నాకు నేను పడుతున్నా ఎక్స్ట్రాక్టర్ క్యూ వాడుతున్నా. డాక్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్టర్ క్యూ నీకు ఎలా చూపించిన, అప్డేట్ క్యూలో అప్డేట్ టేబుల్స్ ఉండి డేటా చూపించిన. ఎక్స్ట్రాక్టర్ క్యూలో మాత్రం కొన్ని ఎల్యూడబ్ల్యూస్ చూపించినాను. SM58 లాగా ఎంట్రీస్ ఉండింది. వీ కుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎల్యూడబ్ల్యూస్ అంటే క్యూ, అన్ని ఎల్యూడబ్ల్యూ పోస్టింగ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నువ్వు V3 జాబ్ రన్ చేస్తావు ఆ ఎల్యూడబ్ల్యూస్ని ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది అనమాట. విన్ ఇట్ ట్రిగ్గర్స్ దోస్ గెట్స్ పోస్టెడ్ టు డెల్టా క్యూ అన్నట్టు. అంటే ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఎల్యూడబ్ల్యూస్ పోస్ట్ అవుతుంటాయో అదే సీక్వెన్స్లో నిలబడతాయి అన్నట్టు వరుసగా. ఇట్స్ లైక్ పోస్ట్ ఎల్యూడబ్ల్యూస్ ఆర్ స్టక్ ఇన్ ది వాట్ extractor queue, and when you run the V3 job it takes LUWs from that extractor queue and put that into what delta queue. Extractor queue అనేసరికి ఏమైందంటే నువ్వు ఏదైతే ఎల్యూడబ్ల్యూ పోస్ట్ చేస్తున్నావు ఎల్యూడబ్ల్యూస్ ఆర్ మెయింటైన్ ఎస్ ఎల్యూడబ్ల్యూస్. నేను అప్డేట్ క్యూలో డెల్టా క్యూలో కూడా ఎల్యూడబ్ల్యూ ఒకే వాడినా కానీ నీకు ఎల్యూడబ్ల్యూలా కనిపిస్తుందా, రికార్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. యూ కుడ్ సీ రికార్డ్, బట్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ క్యూలో ఎగ్జాక్ట్లీ కుడ్ సీ ఇట్ యాజ్ వాట్ ఎల్యూడబ్ల్యూస్. ఎల్యూడబ్ల్యూ స్టక్ అయి అటు నిలబడతాయి అన్నట్టు. అండ్ వెన్ యూ రన్ V3 జాబ్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ దోస్ ఎల్యూడబ్ల్యూస్. అంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఒక ఫంక్షన్ మళ్ళీ రన్ చేస్తుంది. ఆ ఎల్యూడబ్ల్యూస్ అన్ని విల్ కమ్ ఇన్ టు వాట్ డెల్టా. అంటే సిన్స్ యూజింగ్ వాట్ ఇక్కడ చూడు V1 అప్డేట్ అంటే ఏంది బస్, యాజ్ సూన్ యాజ్ ద పోస్టింగ్ ఇస్ డన్ ఇట్ ఈస్ అప్డేటింగ్ ఇన్ టు వాట్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ క్యూ. ఓకే, అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది క్రిటికల్ కాబట్టి సీక్వెన్స్లో అట్లే పెడుతుంది. క్యూ కాబట్టి ఎట్లా సీక్వెన్స్లో వచ్చిందో అట్లే పెడుతుంది, లైన్లో పెడుతుంది. అండ్ వెన్ యూ రన్ V3 జాబ్ ఇట్ టేక్స్ ద సేమ్ ఎంట్రీస్ ఫ్రమ్ దేర్. V3 జాబ్ సార్టింగ్ చేయదు ఇక్కడ. నీకు రికార్డ్స్ ఇక్కడ పెట్టడంతోనే సీక్వెన్స్గా పెడుతుంది అన్నట్టు. అప్పుడు V3 జాబ్ ఏంది క్యూలో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, ఏది ఫస్ట్ ఉందో అదే ఫస్ట్ ఎత్తుకుపోతుంది అంతే. వెన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ పోస్టెడ్ ఇట్ ప్లేసెస్ ఎల్యూడబ్ల్యూస్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్. అండ్ వెన్ రన్ ద V3 జాబ్ ఇట్ టేక్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. సార్టింగ్ ఏం చేయదు, ఏది ఫస్ట్ ఉందో అది ఫస్ట్ ఎత్తుకుపోతుంటుంది అంతే. So did I put the sorting job functionality into V3 job? No, but I'm still getting the serialized records. Why? I'm using V1 update and updating the LUWs in the same sequence as of my posting. Critical updating కాబట్టి వాడు పోస్టింగ్ చేస్తానే అప్డేట్ అయిపోతుంది. నేను V2తో రన్ చేయడం లేదు, V1తో డైరెక్ట్గా ఫిల్ చేసేసి పెడుతున్నా. అంటే V1 అంటే ఏంటన్నా యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ డూ చేంజ్ ఫస్ట్ టైం క్రిటికల్, అప్డేట్ కావాల్సింది ఫస్ట్. వాడు చేస్తేనే ఫస్ట్ ఇక్కడికి అప్డేట్ అయిపోతూ ఉంటాను 1 1 1 2 3 4 5 వరుసకు సీక్వెన్స్. అది క్యూ అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, అన్ని క్యూ వచ్చి నిలబడతాయి. నువ్వు V3 జాబ్ రన్ చేయగానే ఏ సీక్వెన్స్ నిలబడిందో అదే సీక్వెన్స్ ఎత్తుకుపోయి డెల్టా క్యూలో పెడతా అంతే డైరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూఆర్ మెయింటైనింగ్ సీరియలైజేషన్ అండ్ యూఆర్ నాట్ ఎఫెక్టింగ్ V3 జాబ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్సో. అండ్ ద డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ లాజిక్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ వెన్ యూ రన్ V3 జాబ్. సో వీఆర్ నాట్ ఎఫెక్టింగ్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ V1 also, because when you update LW through V1 we are not executing the data source enhancement logic. Data source enhancement logic get executed only when you do V3 job. Kabatti a number of segments are less, that's okay. When do you use this? When the serialization of posting is what you wanted. Nothing but serialization of posting is guaranteed in this case, and performance of V3 job is also better. And when you're using Q delta you can go with what you can in BW you can load it to DSO, so that and you can overwrite your database. Q delta వాడినప్పుడు ఓడేస్ లోడ్ చేసి ఓవర్రైట్ చేయొచ్చు. అన్సీరియస్ వాడితే క్యూబ్ డైరెక్ట్గా లోడ్ చేయాలి. డైరెక్ట్ డెల్టా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎల్యూడబ్ల్యూస్ తక్కువ ఎత్తుకోవాలి, అది కాన్సెప్ట్. మన రెండింటిలో ఒకటే క్వశ్చన్ ఏమంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఎల్ఓ అప్డేట్ మోడ్స్ అన్నాడు. నేను డైరెక్ట్ డెల్టా క్యూడ్ అన్సీరియలైజ్డ్ ఉందన్నా. విచ్ అప్డేట్ మోడ్ డిడ్ యూజ్ అన్న. యాక్చువల్లీ దానికంటే ముందు స్టెప్లో నేను కమిట్ అయినా ఏమని సేల్స్ వాడినాను, ఇన్వెంటరీ వర్క్ చేసినాను అని చెప్పి కమిట్ అయినాను ఆల్రెడీ స్టెప్ ముందు క్వశ్చన్లో. కాబట్టి నేనేమంటే ఫర్ సేల్స్ ఐ యూజ్డ్ క్యూ డెల్టా, ఫర్ ఇన్వెంటరీ ఐ యూజ్డ్ అన్సీరియలైజ్ విత్ రీ అప్డేట్ అన్న. అంటే వై డిడ్ యూ యూజ్ క్యూ డెల్టా ఫర్ సేల్స్ అన్నట్టు. నేనేమంటే ఐ వాంటెడ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ టు బి గ్యారంటీడ్ అండ్ దెన్ ఐ వాంటెడ్ టు లోడ్ డేటా ఫ్రమ్ దిస్ డేటా సోర్స్ టు ఓడిఎస్ అంటే ఓకే అన్నాడు. నెక్స్ట్ వై డిడ్ యూజ్ అన్సీరియలైజ్ ఫర్ ఇన్వెంటరీ అన్నాడు. అంటే in inventory I don't really need the sequence. Irrespective of the sequence I can give the correct results because I need to add up those stock values. I need to add those movements to get the stock value, and I was loading it to cube. Then I used what unserialized. Okay, this is the latest trend. They're not even asking you what are the different update modes. Explain the point. Ovate point emonte which update mode did you use, why. అది సినార్ అంటే ఐ విల్ యూస్ క్యూ డెల్టా వెన్ ఐ వాంట్ సీరియలైజేషన్ అండ్ ఐ వాంట్ ఓవర్ రైట్ మై డేటా విత్ ఓడిఎస్.
and I use unserialized with update when I don't want sequence, and I can load data into my cube and add up my database. And then I use my direct delta when the number of LWs and the frequency is less. రియల్ అంటే మన మేజర్గా పెద్ద పెద్ద క్లయింట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ డెల్టా వెరీ రేర్. సో మేజర్గా క్యూడ్ అన్సీరియలైజ్ కూడా ఓన్లీ ఇన్వెంటరీకే. వేరే మోస్ట్ ఆఫ్ ది అదర్ కేసెస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ క్యూడ్ ఉంటుంది ఎక్కువ. సో మేజర్లీ ఇట్ విల్ బి వాట్ క్యూడ్ డెల్టా, అది కాన్సెప్ట్. ఓకే బస్. And you know what is difference between V1, V2, V3? V1 is time critical, V2 is non-time critical, V3 is non-time critical with background. I think very important. And next question, either adugutadana. COPA is now. What is the delta mechanism for COPA? Timestamp. And what is the delta mechanism for LO extraction? With update modes, direct delta, queued, unserialized. Whatever why LO extraction has got setup tables concept and why not COPA? COPA మనం ఏమైనా ఫిల్ చేసినామన్నా? కోపాకు లేదు, జనరిక్ లేదు, వేరే అదర్ డేటా సోర్సులు కూడా ఉండదు. ఓన్లీ ఎల్ఓకి మాత్రమే సెటప్ టేబుల్ ఫిల్లింగ్ ఇది ఎందుకు పెట్టినాడు దీనికి, వేరే దానికి ఎందుకు లేదు అనేది పాయింట్. యాక్చువల్ ఎందుకు వై సెటప్ టేబుల్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఎల్ఓ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఒకటి చూడు బస్ ఇంపార్టెంట్. నీకు ఇఫ్ యూఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఫర్ సేల్స్ ఆర్డర్స్ అనుకో, డూ యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ హెడర్ ఆర్ ఐటమ్ ఆర్ స్కిడ్లైన్ ఆర్ ఆల్. ఇప్పుడు మనం ఏమంటామంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ హెడర్, నాకు సెటప్ టేబుల్స్ లేదనుకో, డైరెక్ట్ డేటాబేస్ టేబుల్ ఉందనుకో, హెడర్ కావాలంటే ఏం చేస్తాను, హెడర్ టేబుల్ పట్టుకుంటాను, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాను, ఇనిట్ కొడతాను. తర్వాత సేల్స్ ఆర్డర్ ఐటమ్ కొట్టుకుంటాను. అంటే హెడర్కి ఐటమ్కి టైం డిఫరెన్స్ ఉందని, అంటే 10 minutes డిఫరెన్స్ ఉందనుకో, ఐటమ్స్ కొన్ని ఎక్కువ రావచ్చా అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ సేల్స్ ఆర్డర్ ఐటమ్స్ ఫర్ విచ్ దర్ ఇస్ నో హెడర్ డేటా అవైలబుల్. రేపు వస్తాలే కానీ ఇప్పటికైతే లేవు కదన్న. అర్థమైందన్న పాయింట్. 9 o'clock నేను హెడర్కి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాను అనుకో, ఒక 1/2 hour అయింది, హెడర్ రికార్డ్స్ అన్నీ వచ్చినాయి. 9:30కి ఐటమ్ డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాను అనుకో, 9కి 9:30 మధ్యలో కొన్ని సేల్స్ ఆర్డర్ ప్రాసెస్ అయితే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ సేల్స్ ఆర్డర్ ఐటమ్స్ ఫర్ విచ్ సేల్స్ ఆర్డర్ హెడర్ వాజ్ నాట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్. సింక్లో లేదా హెడర్ ఐటమ్ సింక్లో లేదు కదా బస్. మరి డెల్టా ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు వెన్ ఐ ప్రాసెస్ మై డెల్టా, ఇఫ్ నువ్వు డెల్టా క్యూస్ చూసినప్పుడు, డైరెక్ట్ డెల్టా, క్యూ డెల్టా, నువ్వు డెల్టా రికార్డ్ పోస్ట్ చేసినావు అనుకో, అది హెడర్ ఎల్యూడబ్ల్యూ కలెక్ట్ చేస్తుందా, ఐటమ్ ద స్కెడ్యూల్ అన్ని కలెక్ట్ చేస్తుంది. SM13లో నీకు చూపించినప్పుడు అప్డేట్ క్యూలో MC11 VH _HD ట్యాబ్, హెడర్ ట్యాబ్, ఐటమ్ ట్యాబ్, స్కెడ్యూల్ ట్యాబ్ అంటే అన్ని లెవెల్స్ కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను డెల్టా పోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక డాక్యుమెంట్ మార్చిన అనుకున్నా. ఏ డాక్యుమెంట్ని? ద డాక్యుమెంట్ ఫర్ విచ్ దెర్ ఇస్ ఐటమ్ బట్ నో హెడర్ వాస్ బ్రాట్ టు BW. ఆ ఆర్డర్ మార్చిన అనుకో, అప్పుడు డెల్టా రికార్డ్ పోస్టింగ్లో హెడర్ వస్తుంది, ఐటమ్ కూడా వస్తుంటుంది. కానీ హెడర్ డెల్టా రికార్డ్ వస్తుంది కానీ అసలు ఇనిట్ రికార్డే రాలే. అర్థమైందన్నాక ఇమాజిన్ నాకు 2 సేల్స్ ఆర్డర్లు ఉన్నాయన్న, 7722, 7723 2 ఉన్నాయి హెడర్. ఇప్పుడు హెడర్ లోడ్ చేసిన 7722, సెటప్ టేబుల్ లేదు, డైరెక్ట్ టేబుల్ నుంచి ఎత్తుకున్నాను అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7722, 7723 వస్తుంది. ఒక అర్ధగంట తర్వాత ఐటమ్ ఎత్తుకోవాలనుకున్నా, అంతలోపల ఏమైందంటే 7722, 7723 ఉంది. 7724 కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేసినాడు, దానికి ఒక 2 లైన్ ఐటమ్స్ ఉంది. 22కి 2223 కూడా 2 లైన్ ఐటమ్స్ పెట్టుకున్నాను. ఆల్రెడీ 4 లైన్ ఐటమ్స్ ఉంది. వాడు కొత్త ఆర్డర్ చేసినాడు, ఇంకో 2 లైన్ ఐటమ్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఐటమ్ డేట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఏమవుతుంది, 6 వస్తాయి. కానీ 7724 సంబంధించిన హెడర్ రికార్డ్ మాత్రం బిడవకి రాలే. వాడు డెల్టా ఇనిట్ అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ, డెల్టా ప్రాసెసింగ్ స్టార్ట్ చేసాం అనుకో. ఇప్పుడు వాడు ఏం 7724ది డెల్టా ప్రాసెసింగ్ చేసినాడు అన్న, అంటే చేంజెస్ చేసినాడు. చేంజెస్ ఏమవుతుంది, హెడర్కి బిఫోర్ ఇమేజ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్, ఐటమ్కి బిఫోర్ ఇమేజ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఎస్ అన్న బస్. ఇప్పుడు హెడర్కి ఐటమ్ బిఫోర్ ఇమేజ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ అంటే కరెక్ట్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ యూనిట్ లోడ్ వెళ్ళిపోయింది, ద చేంజెస్ ఆర్ గోయింగ్. But what about 7724 header? Let's say the value was 880, now you change it to what, 100. ఏమొస్తుంది, -80 100 అని వస్తుంది. ఏమవుతుంది, BW 20 అవుతుంది. బట్ బికాస్ వై, హిస్టారికల్ రికార్డ్ మనకు రాలే. అర్థమైందండి. అంటే ఈ డెల్టా ప్రాసెసింగ్ అన్ని ఒక రికార్డ్ పోస్ట్ చేసాం అనుకో, ఇట్ ఈస్ ఫార్ములేటింగ్ డెల్టా రికార్డ్ ఫర్ హెడర్, ఐటమ్, స్కెడ్యూల్, లైక్ ఆల్ ద లెవెల్స్.
So what I need to do is, when I'm extracting data from ECC to BW, I need to maintain synchronization across all the levels of data. ఇప్పుడు నేను ఇనిట్ కొట్టానంటే ఏ డాక్యుమెంట్లకి నువ్వు హెడర్ యూనిట్ కొట్టినావో ఐటమ్ యూనిట్ కూడా అదే ఆర్డర్లకు కొట్టాలా, స్కెడ్యూల్ అని కూడా అదే ఆర్డర్లకే కొట్టాలి. అప్పుడే నీకు డెల్టా కరెక్ట్గా సింక్రనైజ్ వర్క్. ఎందుకంటే డెల్టా పోస్టింగ్ ఈజ్ హ్యాండిల్డ్ ఫర్ ఆల్ ద లెవెల్స్ అట్ ఎ టైం. నేను ఒక ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేస్తా అంటే హెడర్ ఒకటే మారడంలే, ఐటమ్ మారిస్తే హెడర్ మారుతుంది, ఐటమ్ మారిపోతుంది, స్కెడ్యూల్ అని కూడా మారిపోతుంది. అన్నిటికీ డెల్టా పోస్టింగ్ జరుగుతుంది. కాబట్టి when I take my historical data, I need to take header level, item level, schedule level with all syncing across the orders. ఎన్ని సేల్స్ ఆర్డర్లకి అయితే నేను హెడర్ డేటా లోడ్ చేస్తాను, అన్ని సేల్స్ ఆర్డర్లకి ఐటమ్ డేటా లోడ్ చేయాలి, అదే సేల్స్ ఆర్డర్స్కి షెడ్యూల్ డేటా కూడా లోడ్ చేయాలి. అప్పుడు డెల్టా పోస్టింగ్ చేస్తే సింక్ అవుతుంది, లేకపోతే కాదు. నువ్వేమనుకుంటావు అంటే దీనికి నీట్ సక్సెస్ అయింది కదా, మళ్ళీ డేటా ఎందుకు తయారు వచ్చింది అనుకుంటాడు. అర్థం ఎందుకంటే సింక్ లేదు కాబట్టి. అప్పుడే దట్స్ వాట్ దే డన్, దే బ్రాట్ ఇన్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ వాట్ సెరప్ టేబుల్. ఫస్ట్ లాగ్ ది యూజర్స్ అండ్ డూ ఆల్ ద పోస్టింగ్ అండ్ ఫిల్ ఎవ్రీథింగ్ టు వాట్ సెరప్ టేబుల్స్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నౌ దే వాంట్ ఎనేబుల్ వన్ డేటా సోర్స్ ఫర్ ఈచ్ లెవెల్. అంటే హెడర్కి ఒక డేటా సోర్స్, ఐటమ్కి ఒక డేటా సోర్స్, స్కెడ్యూల్కి ఒక డేటా సోర్స్. క్లియర్ దిస్ బస్? Then you get all your data into BW. Then once it is filled, you can clean up your setup tables in LO extraction and delta processing is done, and then from there it comes up. Adu oka setup table purpose. Adu okte. Inkote emra ante ee LO extraction lo your data is not straight away into one table. VBAC table, VBAC unnaya avanni normal transparent tables. నార్మల్ ట్రాన్స్ఫర్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటి? డేటాబేస్లో ఒక టేబుల్, అప్లికేషన్లో ఒక టేబుల్. ఓకే, ఈ ఎఫ్ఐ టేబుల్స్ ఉన్నాయి, బీసెగ్ అని, దోస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ క్లస్టర్ టేబుల్. ఆల్రెడీ మన సెటప్ టేబుల్ క్లస్టర్ టేబుల్ పెట్టి లోడ్ చేస్తున్నాం. యాక్చువల్గా బీసెగ్ అని నార్మల్ ఫైనాన్స్ ఎఫ్ఐ టేబులే క్లస్టర్ టేబుల్ యాక్చువల్లీ. అందుకని ఆల్రెడీ క్లస్టర్ టేబుల్ కాబట్టి మళ్ళీ క్లస్టర్ టేబుల్ చేసి ఎందుకు పెట్టాలని డైరెక్ట్గా వి పిక్ ఇట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ అన్నట్టు. ఎఫ్ఐ దాన్ని ఎఫ్ఐ ఎక్స్ట్రాక్టర్ వి స్ట్రేట్ అవే పిక్ ఇట్ ఫ్రమ్ BSEG, which is a normal application table, that itself is a cluster table అన్నట్టు. ఓకే బస్, అది మెయిన్ ఇంటెన్షన్. ఇంకోటి ఏమంటే వెన్ ఐ డూ సమ్ పోస్టింగ్ ఇన్, ఇప్పుడు సేల్స్ ఆర్డర్ ఉంది, డెలివరీ ఉంది, బిల్లింగ్ ఉందన్న, నేను ఎక్కడో సేల్స్ ఆర్డర్లో చేంజెస్ చేస్తే డెలివరీలో చేంజెస్ జరగవచ్చు. అట్లాగంటే ఇట్లా అనుకుందాం, పర్చేజింగ్ ఉందనుకో. సపోజ్ నాకు ఇన్వెంటరీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను అన్న, పర్చేజింగ్లో ఒక కొత్త పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసి స్టాక్ వచ్చిందనుకో, ఇన్వెంటరీలో స్టాక్ పెరుగుతుంది. అంటే ఇన్వెంటరీకి అది మూమెంట్ అన్న. నేను డైరెక్ట్గా పోస్టింగ్ చేయలేదు, ఇది ఎక్కడో పోస్టింగ్ చేసి ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో దట్ షుడ్ బి కలెక్టెడ్ ఇన్ టు మై క్యూ. అసలు అందుకు ఆ అప్డేట్ మోడ్స్ పెట్టాను. అప్డేట్ మోడ్స్ వర్క్ కావాలంటే ఆ లెవెల్స్లో సెలెక్ట్ టేబుల్స్ ఉండాల్సింది, అది కాన్సెప్ట్. ఇంకోటి కూడా SAP ఏమంటారంటే దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్టర్స్ వర్క్ డౌన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ టీమ్స్. అంటే LO డేటా సోర్స్లో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఒక టీం వర్క్ చేసింది, FI దానికి ఒక టీం వర్క్ చేసింది, వేరే దానికి ఇంకో టీం అట్లా సపరేట్ డెవలప్మెంట్ టీం ఉండింది. డెవలప్మెంట్ టీం LO వాళ్ళకి దే ఫెల్ట్ దిస్ ఈజ్ మోర్ కంఫర్టబుల్, సో వాళ్ళు ఇది చేసినాడు, దానికి అది కంఫర్ట్, వాళ్ళు అట్లా చేశారని అంటున్నాడు అన్నమాట. దట్ ఈస్ వన్. బికాస్ all other data sources except LO, they all work with timestamp delta mechanism. FI, CO, ఏదైనా కూడా LOకి మాత్రం డైరెక్ట్ డెల్టా, క్యూ డెల్టా, అన్సీరియలైజ్డ్. అండ్ దిస్ అప్డేట్ మోడ్స్ హావ్ టు వర్క్. వీ నీడ్ సెలెక్ట్ టేబుల్స్ టు సింక్రనైజ్ ది ఇన్స్టలేషన్ అక్రాస్ ఆల్ లెవెల్స్. హెడర్ లెవెల్, ఐటమ్ లెవెల్స్, స్కెడ్యూల్ లెవెల్, అన్ని లెవెల్లో ఇన్స్టలేషన్ సింక్రనైజ్ కావాలంటే వీ నీడ్ సెలెక్ట్ టేబుల్స్. అండ్ మోర్ ఓవర్ దిస్ సెలెక్ట్ టేబుల్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ క్లస్టర్ టేబుల్స్ టు ఎనేబుల్ వన్ డేటా సోర్స్ ఫర్ ఈచ్ లెవెల్. ఈ సెలెక్ట్ టేబుల్స్ క్లస్టర్ టేబుల్ కాన్సెప్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల ఐ గాట్ వన్ డేటా సోర్స్ ఫర్ హెడర్, వన్ డేటా సోర్స్ స్కెడ్యూల్, వన్ డేటా సోర్స్ ఫర్ ఐటమ్. అట్లా పాసిబుల్ ఉంటుంది. అది LISలో అది సెలెక్ట్ టేబుల్ నార్మల్ ట్రాన్స్పరెంట్ టేబుల్ ఉండడం వల్ల ఐ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ దిస్. ఐ హ్యాడ్ ఓన్లీ వన్ డేటా సోర్స్ విచ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఎంటైర్ సేల్స్ ఆర్డర్. అది అర్థమైంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ టేబుల్ క్లస్టర్ టేబుల్తో రెండు బెనిఫిట్స్ ఏమంటే సింక్రనైజింగ్ ఇన్స్టలేషన్ అక్రాస్ ఆల్ data sources of an application. Okay, ఎందుకంటే నువ్వు need to go when you run the static setup, are you filling it for header or schedule or entire application? మొత్తం అప్లికేషన్ సంబంధించిన ఆర్డర్స్ అన్ని ఫిల్ అయిపోతాయి, హెడర్ ఐటమ్ అన్ని ఫిల్ అయ్యి అంటే అప్పుడు సింక్రనైజ్ అయింది. నెక్స్ట్ యూనిట్ కొట్టుకో. అర్థమైందా బస్? నెక్స్ట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. ఇంకోటి ఏంటంటే
ఆ యూనిట్ వితౌట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కొట్టేసి లాగ్ కూడా రిలీజ్ చేసేయచ్చు. ఇట్లా చేయొచ్చు. యూనిట్ కొట్టొచ్చు, లేకపోతే యూనిట్ వితౌట్ కొట్టి ఫుల్ లోడ్ కూడా కొట్టుకోవచ్చా? ఎదర్ యూ డూ యూనిట్ ఆర్ ఫుల్, వేర్ డస్ డేటా కమ్ ఫ్రమ్? సెలెక్ట్ టేబుల్స్. ఇప్పుడు నేను యూనిట్ నార్మల్ యూనిట్ విత్ డేటా కొడితే లెట్స్ ఇట్ ఈస్ గోన్ రన్ ఫర్ 7-8 hours అంటిల్ దెన్ ఐఎమ్ నాట్ రిలీజింగ్ లాగ్స్. అట్లా కాకుండా నేను చేస్తుంటే మొత్తం డేటా ఫిల్ చేసి టేబుల్లోకి యూనిట్ వితౌట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రన్ చేసి ఇన్స్లైజ్ అయిపోతుంది. దెన్ ఐ రిలీజ్ లాగ్స్, లెట్ దెమ్ డూ పోస్టింగ్. అన్ని క్యూలో కలెక్ట్ అయింది, మళ్ళీ మన టైం కూడా నేను ఫుల్ లోడ్ కొట్టుకుంటాను. అట్లా కూడా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ఆప్షన్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ ది డౌన్ టైం లైన్ తగ్గించచ్చు బస్. సో బేసిక్గా సెరప్ టేబుల్ ఎందుకు అంటే ఒకటి వచ్చి సింక్రనైజింగ్ ఇన్స్టలేషన్ అక్రాస్ ఆల్ ద లెవెల్స్, అండ్ దెన్ సిన్స్ ద సెరప్ టేబుల్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ క్లస్టర్ టేబుల్ కాన్సెప్ట్, ఇట్ సపోర్ట్స్ వన్ డేటా సోర్స్ ఫర్ ఈచ్ లెవెల్ ఆఫ్ డేటా. అది మెయిన్ కాన్సెప్ట్. అన్ని లెవెల్స్ సింక్రనైజ్గా ఉండాలి ట్రాన్సాక్షన్స్. అంటే నువ్వు సేల్స్ ఆర్డర్ డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను అనుకో బస్, అంటే హెడ్డరు, ఐటము, స్కెడ్లర్ ఏది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినా సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ రావాలి నాకు. So I'm filling everything, all those orders I'm filling into one set, synchronizing the historical data into one cluster table. From there, for each data source, you can start giving your initializations. అర్థమైందా? అట్లా లేదనుకో, హెడర్ బై ఒక టేబుల్ పట్టుకుంటుంది, ఐటమ్ బై ఒక టేబుల్ పట్టుకుంటుంది, స్కెడ్యూల్ అనుకో ఇంకో టేబుల్ పట్టుకుంటుంది. ఆ 3 టేబుల్లో సింక్రనైజ్గా ఉండాలని నాకు రూల్ లేదు. సో మొత్తం డేటా తీసిపోయి నా సింక్రనైజ్డ్గా నేను ఒక సెలెక్ట్ టేబుల్లో పెట్టుకుని అన్ని లెవెల్స్కి సింక్రనైజ్డ్ ఇనిషియలైజేషన్స్ ఇచ్చేసి డెల్టాస్ నీట్గా వస్తాయి అనేది కాన్సెప్ట్ సెలెక్ట్ టేబుల్. దెన్ మొత్తం డేటా ఒకే సెలెక్ట్ టేబుల్లో ఉన్న ఒక్కొక్క లెవెల్ ఆఫ్ డేటా సోర్స్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ క్లస్టర్ టేబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐ ఏబుల్ టు సపోర్ట్ మల్టీ డేటా సోర్స్ ఫర్ ఈచ్ లెవెల్ అన్నమాట. ఒక్కొక్క డేటా సోర్స్కి ఒక్కొక్క లెవెల్ ఆఫ్ డేటా సోర్స్ ఉండొచ్చు. ఇది హిస్టరీ మొత్తం కాన్సెప్ట్. కానీ ఇంత హడావిడి ఉండదు. వెన్ యూ గో టు ఎనీ ఇంటర్వ్యూస్, నువ్వు రియల్ టైంలో వర్క్ చేసినప్పుడు నువ్వు కాన్సెప్ట్ కూడా పట్టించుకోడు, గబ్బ పెడతాడు పోతాడు. కానీ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడే నువ్వు నేర్చుకోవాలి కాన్సెప్ట్. సో ఇంటర్వ్యూస్లో ఇది అడుగుతాడు, వై సెలెక్ట్ టేబుల్స్ అని అడగవచ్చు, లేదంటే స్ట్రేట్ సింప్లిఫైడ్ కూడా టైం ఎక్కువ లేదంటే విచ్ అప్డేట్ మోడ్ డిడ్ యూస్, వై అంటాడు. అంతే, 2 ఆప్షన్స్ ఒకటే. అండ్ ఐ డిడ్ ఇట్. ఓకే, అర్థమైందన్నా? ఇప్పుడు నీకు మేజర్ క్వశ్చన్, లెట్స్ సీ ఇఫ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్.